अजून कोण आहे? अदिती. अदिती पाठवलं ना तुम्ही काल मला? नाही सर, ते आधीच पाठवलं होते, काल मी नव्हते. काल तुम्ही नव्हता? नव्हते मी काल. ओके. कुठल्या तरी मैत्रिणीला फोन करायचं आणि ते समजून घ्यायचं आणि मला शेअर करायचं. हा, हो सर, चालेल. चालेल. आणि 80% विद्यार्थ्यांनी सगळ्यांनी मला काल पाठवले. सो हॅपी you all could learn classes, data members and data methods. ओके. सो तुम्हाला अजून एक गुड न्यूज मला द्यायचा आहे. सो आज मी डॉक्टरकडे गेलो होतो. डॉक्टरने मला पुढील 8 दिवसात कॉलेजला जायला काही प्रॉब्लेम नाही असं म्हणलेलं आहे. सो आय विल जॉईन विथ यू 17th मे. ओके. 17 तारखेला मी तुमच्याशी जॉईन होते. 17 तारखेपासून आपले ऑफलाईन क्लासेस होतील. तोपर्यंत ऑनलाईन होतील. ओके. क्लिअर? ओके सर. अजून कोणाला काय प्रॉब्लेम असेल तर विचारू शकता. कालचे ज्यांना समजलं नाही असं कोण असेल ते विचारू शकता, कारण आपल्याला हे कंटिन्यू पुढे वापरायचे आहे. ओके. मी स्लाइड शेअर केलेला आहे आता तुम्हाला. ओके. कॉमन कॅरेक्टरिस्टिक्स मी काल सांगितलं, परत रिपीट करतोय. त्याच्यामध्ये ब्रीड, साईज, एज, कलर च्या नुसार आपण त्याचं वर्गीकरण केलेलं आहे. त्यालाच आपण डेटा मेंबर्स असं म्हणलेलं आहे. ओके. सो ह्याच्यामध्ये कोणाला काय प्रॉब्लेम नाहीये ना? ठीक आहे. जर मी पुढे जातोय आता. समर्थ कुलकर्णी नाही आहे. वेद पाठक ऑप्शन दिसताय ओके नाही? आहे सर. वेद पाठक पण नाही आहे, ऑप्शन ती आहे सर. आणि मग ही कुठे दिसताय? जाधव कुठे आहे? ती श्रुती जाधव आहे का? ती सर इथे आहे. आहे श्रुती जाधव? हो आहे. कुठे दिसाले तू? कुठल्या नावाने आहे तू? श्रुती. श्रुती 343. त्याला नाव बदलला ना त्याला. सरनेम टाक ना तुला. ठीक आहे. ठीक. आणि धनंजय सोनवणे तुमचा रोल नंबर टाका त्याला. सना सय्यद ऍड युअर रोल नंबर. ऍड युअर रोल नंबर, चेंज युअर नेम. ओके. श्रद्धा वेद पटक आलेले आहेत. शिवानंद मित्र आहे. वैभवी बंदीचोडे, तुम्ही तुमचा रोल नंबर प्लीज ऍड केलं तर बरं होईल. सो ज्यावेळी मी स्क्रीनशॉट काढेन त्यावेळी मला तुमचे रोल नंबर्स प्रमाणे या ठिकाणी ऍड होतील. ओके. समर्थ बिराजदार, आवाज येते तुमच्यापर्यंत? पोहोचतोय माझा? समर्थ बिराजदार, समर्थ आहे का तिथे? चेंज युअर नेम विथ रोल नंबर. ठीक आहे. चलो. सो टू बी कंटिन्यू विथ द नेक्स्ट. सगळ्यांना स्क्रीन काय दिसायला लागले सांगा मला जरा आता. कॉमन कॅरेक्टर्स इज शेअर बाय दिस डॉट. हे दिसायला लागलंय. आता काय दिसतंय? So far we have defined following things. ओके. ठीक आहे. सो लेट अस सी with another important behaviors, common behaviors. ओके. सो काल आपण काय बघितलं की डेटा मेंबर्स कशाला म्हणायचं, मेथड कशाला म्हणायचं. आता कॉमन बिहेवियर्स काय असणार ते आपण बघूयात. सो हियर वी वॉन्ट टू लिस्ट आउट द कॉमन बिहेवियर्स ऑफ these 3 types of dogs. Like common with all these, there are many commons.
So suppose we want to add their commons like all ducks are sleeps, all ducks are sit, all ducks are eat. So these are the action. So that is called as behaviors. Okay. जर आपल्याला हे ऍक्शन्स बिहेवियर्स आपल्या सॉफ्टवेअर मध्ये जर ऍड करायचं असेल तर त्याला आपण ऑब्जेक्ट्स मध्ये घेऊन ऍड करू शकतो. ओके. सो here we see some actions that is called as actions means that is behaviors, so we can call that is called as identified or it is called as objects. Okay, so here we seen some actions like function actions. It is eat, these are the eating, these are the sleeping, these are the sit, these dogs are run. Okay, these are the actions. Okay. त्याच्यावरती आपण ऍक्शन घेऊ शकतो. सगळे काय असणार आहे, मेथड्स असणार आहेत. ओके, हे लक्षात घ्या. सगळे काय असणार आहे, मेथड असणार आहेत. सो मेथड लक्षात आले. बिहेवियर्स सगळे कशामध्ये घ्यायचे आहेत, मेथड्स मध्ये घ्यायचे आहेत. हा, लक्षात आलं का सगळ्यांना? बिहेवियर्स कशामध्ये घ्यायचे आहेत, मेथड मध्ये. मेथड मध्ये घ्यायचे. आणि डेटा मेंबर्स आपण कशामध्ये घेतो, ऑब्जेक्ट्स मध्ये घेतो. ओके, डेटा मेंबर्स कशामध्ये घेणार आहे आपण, ऑब्जेक्ट्स मध्ये घेणार आहे. त्यालाच आपण ऑब्जेक्ट्स असे म्हणतोय. ओके, गुड. सो नाउ लेट अस सी for different values of data members like all dogs are there, the different breed names, all dogs are there different age group, and there are different colors also. Okay, so in Java we will get the different dogs objects. So let us say one by one. So here we see these three dogs. We want to here differentiate it. Here differentiate dogs data members. So here we see breed, size, age and color. Okay, so here we use breed, size, age and color. These are the data members, and here we check that okay, so this is the first dog. So second dog here we use, that is breed is Maltese, size will be small, age will be 2 years and color will be, it is in the white or pink color also we can use it. Okay, so another one here we use number 3 dogs, that is called a breed Chocho. The size will be here we use medium and age will be here we use 3 years and here we use the color will be brown. Okay, so here differentiation data members values लक्षात आले का सगळ्यांना? अशा पद्धतीने आपण व्हॅल्यूज डिफरन्शिएट करू शकतो. ओके, लक्षात आले का? माळी मॅडम, पूनम शिंदे, श्रद्धा, हो सर. येस सर. श्रुती जाधव, सृष्टी, सुजित, सुमित काल कुठं होतं राजा? काल नव्हतोस तू? सॉरी सर, जरा बाहेर गेलो. ओके, ठीक आहे. सो कालचं जे काय झालेलं आहे मित्रांना विचारायचं राजा आणि ते मला शेअर करायचं. ओके, हो सर. हा, शिवानंद मेत्रे समजलं का राजा? ऋतुजा, हो सर. ओके, नेहा, मनस्वी, धनंजय सोनवणे समजलं का राजा? येस सर. ओके, अकिया, नदाफ, गेटिंग माय पॉइंट? येस सर. भावना, भावना अंडरस्टँड? ओके, ठीक आहे. सो आता मी तुम्हाला टास्क देणार आहे. जे कालचे तुम्ही 4 एक्झाम्पल्स तुम्ही मला शेअर केलं होतं, त्या 4 एक्झाम्पल्सला तुम्ही डिफरंट व्हॅल्यूज त्या डेटा मेंबर्सला ऍड करायचे आहेत, मग ती मला शेअर करायचे. जमेल सगळ्यांना? येस सर. ओके, आय विल अगेन टेल यू ऑल ऑफ यू. कालचे जे काय तुम्ही एक्झाम्पल्स मला शेअर केलं होतं, त्या एक्झाम्पल्सला आजचे डिफरंट व्हॅल्यूज ह्या डेटा मेंबर्सला ऍड करायचं आहे आणि ती परत स्क्रीनशॉट मला शेअर करायचा आहे. ओके, काल मला एक विद्यार्थिनी कोण आहे मला लक्षात नाही आता. सो ती विद्यार्थिनी विदिन द 10 मिनिट्स मध्ये शेअर केली होती. मला वाटतं दॅट गर्ल विल बी
श्रद्धा वेद पाठक. यस श्रद्धा तुम्हीच होता ना 15-20 मिनिटात शेअर केला होता. हो सर. सो सगळ्यांनी आजपर्यंत शेअर केलेलं आहे. सगळे चांगल्या पद्धतीने तुम्ही अभ्यास करताय, मला आनंद आहे. सो अजून मला डिफरन्शिएशन तुम्हाला जास्त कळालं तर आपल्याला इझी जाईल अजून हा चॅप्टर आपल्याला. सो सगळ्यांनी जे काय तुम्ही 4 एक्झाम्पल्स काल पाठवलं होतं त्या एक्झाम्पल्सला हे डेटा मेंबर्स व्हॅल्यूज ऍड करायचे आणि मला आज शेअर करायचे. सगळ्यांना जमेल? ओंकार, ओंकार आर यू देअर? हो सर. जमेल का रजा? हो सर. आशावरी येस सर. तुम्ही किती उशिरा जॉईन झाला? कुठं होता एवढा वेळ? सर बाहेर गेले होते. ओके ठीक आहे. चला सगळ्यांनी व्यवस्थित करा. हा पुढे जाऊयात आपण. इथपर्यंत सगळ्यांना समजतंय? ओके. सो ऑफलाईन असलं असतं तर क्लासमध्ये मी तुमच्याकडनं सगळ्यांकडनं लगेच ते चेक केला असता आणि लगेच मला समजलं असतं. सो दॅट्स वाय मी तुम्हाला शेअर करायला सांगतोय. सो परत मी ज्यावेळी ऑफलाईन 17 तारखेला येणार आहे त्यावेळी मी 2 दिवस त्या सगळ्या गोष्टी परत चेकिंग मध्ये जाणार आहे माझं. सो जे काय शिकताय ते परफेक्शन शिकायचं आहे, लक्षात घ्या. शिवानंद मेत्रे जमतंय राजा तुला? सुजित भोसले जमतंय? हो सर. चौगुले सचिन जमतंय राजा तुला? येस सर. ओके चला पुढे जाऊयात आपण. नेक्स्ट पॉइंट. सो यू कॅन डिझाईन any program using this all the data members and all with the this methods or it is called as what functions. okay so या पद्धतीने आपण करू शकतो. सो सना सय्यद मॅडम फक्त तुम्ही तुमचं रोल नंबर्स ऍड केलेलं नाही, प्लीज थोडं ऍड करून घ्या. तुम्हाला जर ऍड करायला जमत नसेल तर कुठल्या तरी एका तुमच्या मैत्रिणीला विचारा. सो त्या पद्धतीने चेंज करून घ्या. प्रियंका शिंगाडे तुमचं रोल नंबर्स ऍड करायचे आहेत. तुमचं एक राहिलेला आहे. सो तेवढं तुम्ही रोल नंबर चेंज करून घ्या तेवढे. सो रिमेनिंग आवर स्टुडंट्स आर डन. गुड. So now we will see one example how we can use these in a simple program. Okay, so कशा पद्धतीने आपल्याला हे एक्झाम्पल्स मध्ये यूज करता येईल आपण आता बघूयात. ओके जो सगळ्यांनी व्यवस्थित लक्ष द्यायचं जे काय मी सांगेन ते. ओके आता जे आपण बघितलं होतं काल, जे काय डेटा मेंबर्स बघितले, जे काय आज आपण फंक्शन्स बघतो, सो हेच आपल्याला ऍड करायचे आणि याच पद्धतीने आपल्याला बघायचं आहे. ओके so here we first declare class. so here we use class that is named dog. okay आता सध्या आपण घेतलेला आहे क्लास डॉग घेतलेला आहे. ओके सो क्लास डिक्लेअर केल्या लगेच जे काही आपण व्हेरिएबल डिक्लेअर करतो these are called as instance variable. okay so when we declare a class, within that class whatever we added or whatever we declared variables are called instance variable. okay are called instance variable. okay so here we use some instance variables. okay so here we use first one variable string name of the dog, that is called as breed. here we use first one. next one use string. in this string we are using here that is called as size. okay so size will be in the small, large, like that. so here we use string size. after that here we use age of that dog. so that's why that return type will be variable integer type. okay so here we use 3 data members. okay one is breed, size, age, and another one we use a 4th number, that is the color of that dog. so there are 4 data members. okay, there are 4 data members. so these data members are called as instance variable. these are called as what? Instance variable. so after that here we use one method. so that method name will be here be declared. so that is called as what? Method 1. so here we uses, and the name of the method will be here return type. we use string. so here we use string, and the name here
here we return that method will be get info. Okay, so we from getting the information of that particular dog. So that's why here we use the name of the function will be get info. Okay, so now here we added get info. Okay, so in this get info we can use the return type. So that's we can directly return one by one. So here we use breed is. So here we pass the parameter breed. Size is. Here we pass the parameter size. So we want to use concatenation. That's we can here we use plus. So after that plus here we use age is. So here we return age. After that here we use the fourth number data member, that is color. So that's where we printed color. Okay. So here we printed breed. Whatever the dog breed is, here we return. After that size, whatever size will be here return. Whatever age of that dog, here we return printed, and whatever color of the dog, here we printed. Okay. So now we can assign the values of that data members. So that's why here we close that function. After that main function, here we use public static void main. In this function here we pass class name, that is called as, here we use dog, and here we use object, that is called as Maltese. So here we use object name. So whatever we return, that object will be here we can use. So here we use object name. You can give anything here, name of the object Maltese. Here we use is equal to new dog. So here we created constructor, or it is known as a class declaration. Okay, so name of the class object is equal to new constructor name or class name. Okay, so after that we can assign that particular breed, size, age and color of that particular dog. So here we use Maltese dot breed. Okay, here we use Maltese dot breed. So here we pass the breed name Maltese. After that here we use Maltese dot size. Here we pass the size small. Here we initialize the size will be small. Here we initialize breed will be Maltese. After that here we use a Maltese age is equal to 2. So here we pass the age 2. After that here we use Maltese dot color. So here we pass the color will be white, and we want to display all these values. So already here we return it the main function, that is the function name get info. So we can directly call. So that's where we return system dot out dot println object name dot function name. So object name will be here already use Maltese. So here we use Maltese dot get info. Okay, here we pass Maltese dot get info. When we execute this program, the output will be here printed. Breed is Maltese, size will be here small, and age will be here 2, and color will be here say that white. Okay, so now this program we want to run with our Notepad++. Okay, let us see with the Notepad++. Java dot io dot star dot semicolon. After that here we use import Java dot lang dot star dot semicolon. Okay, so here we want to show this program dog dot html dog dot java. So here we are in save this program in JDK 16 this bin, and in the programs I will add a chapter number 3. So here we add dog dot java. Okay, so here we return dog dot java. Okay, so already I will explain everything. So here will be see the first one. Here we added command line classes and objects in Java. After that here we import. Okay, one is IO input output, another one is lang. So after that here we use one class, that is called name will be dog. So in this class here we use
members, four types of data members. One is breed, size, age, and color. After that, it is also known as instance variable also. So here we use one main method. So method name will be, here we use get info, and in this get info we want to return breed size, okay, breed, size, age, and that color will be here added. After that, we want to use here main method. So in this main method, we can pass the, or we can initialize the values. So here we created object, class name, that is Maltese, and here we use new dog. So here we pass Maltese dot breed is equal to Maltese. Here we pass the breed name Maltese, and here we use size, Maltese dot size. Here we pass the size will be small, and Maltese dot age will be here passed to. Maltese dot color will be here we use white, and after that here we use Maltese dot get information. So here we call the methods, and after when we call this method, here we go, and that value will be here displayed. Okay. Now let us save this program dog.java, and now we want to run this program. Okay. So we want to execute in the CMD prompt. So here we set the path. सर एक कर्ली ब्रॅकेट द्यायचं राहिलंय का? कर्ली ब्रॅकेट राहिलंय, एक राहिलं वाटतं. नाही बरोबर आहे, वर दिलंय ना आपण. आता आपण कमांड प्रॉम्प्ट कडे जाऊयात. आय विल शेअर कमांड प्रॉम्प्ट. दिसतंय सगळ्यांना कमांड प्रॉम्प्ट? हो सर. Chapter number 3. Okay, so now here we added Java C. Name of the file will be used dog.java. So here we compile. Okay, and now execute this program Java dog. Okay, so here we see the breed will be here printed Maltese, size will be small, age will be 2, color will be white. Okay, जर आता हे खालच्या लाईन बाय लाईन खाली पाहिजे तर काय करावं लागेल, काय करावं लागेल? ब्रेक. इथे आपण रिटर्न केलेला आहे. ते जर तुम्हाला खाली पाहिजे असेल तर तुम्ही ह्याला इथे स्लॅश एन वापरू शकता. स्लॅश एन चालतं का बघूयात. Here we use slash n. Yes, here we use slash n. So write down slash n in the starting points. So it is for new line. So here we use slash n. Okay. So now we compile this program. स्लॅश एन लिहायचा मेथड मध्ये. दाखवतो तुम्हाला कसं लिहायचं स्लॅश एन. दिसतंय आता व्यवस्थित. ब्रीड इज माल्टेज, साइज स्मॉल, एज 2, कलर व्हाईट. ओके, सो आता हे जे काय तुम्हाला दिसलेलं आहे त्याच्यासाठी आपण स्लॅश एन कुठं वापरलं हे मी तुम्हाला शेअर करतोय. ओके, सो इथे बघा प्रोग्राम मध्ये काय केलंय तुम्हाला. ब्रीड इज नंतर इथे स्लॅश एन घेतलं आपण. इट इज फॉर नेक्स्ट लाईन. ओके, हे पण चालतंय तुम्हाला सी मध्ये सारखे. इथे पण आपण लिहिलं स्लॅश एन, त्यानंतर परत इथे आपण घेतलं स्लॅश एन. सो अशा पद्धतीने आपण डायरेक्टली स्लॅश एन यूज करू शकतो. त्या पद्धतीने तुम्हाला प्रोग्राम यूज करता येईल. सो असे जसे मी तुम्हाला एका प्रोग्रामचं 4 प्रोग्राम्स करून दाखवले. सो तुम्ही 4ही प्रोग्रामचे 4 प्रोग्राम तयार करायचे.
आणि त्याचे व्हॅल्यूज तयार करायचे आहेत. मग मला एवढं शेअर करायचं आहे. जमेल ना सगळ्यांना? टास्क जमेल का सगळ्यांना? आता काय करायचं कळलं? टास्क सगळे डेटा मेंबर्स लिहायचे, मेथड्स लिहायचे, मग त्याचे चारही प्रोग्रामचे प्रोग्राम्स तयार करायचे, कोड. जमेल का सगळ्यांना? हा प्रोग्राम्स मी तुम्हाला शेअर करतोय. सो ह्या पद्धतीने तुम्हाला सगळं लिहायचं आहे आणि ते प्रोग्राम्स एक्झिक्यूट करून मला स्क्रीन शेअर करायचं आहे. सो विदिन 2 मिनिट्स मध्ये तुम्हाला हा प्रोग्राम पोहोचेल तुमच्यापर्यंत. कोणाला काय प्रॉब्लेम असेल तर विचारू शकता आत्ताच. कोणाला काय कळलं नाही कळलं, कोणाला काय प्रॉब्लेम असेल तर विचारू शकता. एनीवन, एनी प्रॉब्लेम विथ दिस एक्झाम्पल? समजलं असेल तर समजलं तरी म्हणा. हा, समजला सर. समजलंय सर. समजलं? हो सर. मग बाकीचे कोणी काही बोलतच नाहीये. सगळे मुके बहिरे आहेत का क्लासमध्ये? नाही सर. माळी मॅडम तर बोलतच नाहीत त्यांनी. त्यांचा आवाजच येत नाही कधीच मला. ऋतुजा सर्वदे समजलं नाही समजलं? समजलं सर. ओके. सोनाली आज आहे का जागेवर? येस सर. समजलं नाही समजलं? समजलं सर. समजलं. ओके. सो अजून कोण राहिलं? पूनम मॅडम समजलं नाही समजलं? गेले थोडं. समजलं. सचिन चौगुले समजलं का रजा? सर थोडं प्रोग्राम रिपीट करा की सर. प्रोग्राम रिपीट करो. व्हेरी गुड. ठीक आहे. ओके. 1.5 मिनिट राहिलेत आपल्याकडे. परत एकदा लक्षात घ्या. सो इथे आपण कमेंट लाईन डिक्लेअर केलेला आहे. इथे पॅकेजेस ऍड केलेला आहे. एक क्लास घेतला आपण डॉग. इन्स्टन्स व्हेरिएबल आपण इथे डिक्लेअर केलेला आहे. इन्स्टन्स व्हेरिएबलच आपण काय म्हणलेलं आहे? डेटा मेंबर्स म्हणलेलं आहे. ओके. 4 प्रकारचे इन्स्टन्स व्हेरिएबल आपण घेतलेले आहे किंवा 4 प्रकारचे डेटा मेंबर्स घेतले. ब्रीड, साईज, एज, कलर. ब्रीड हे स्ट्रिंग मध्ये घेतलं, साईज हे स्ट्रिंग मध्ये घेतलं कारण ते कॅरेक्टर आहेत म्हणून. ते एज नंबर आहे म्हणून इंटिजर मध्ये घेतलं. कलर पण आपण कॅरेक्टर मध्ये लिहिणार आहे म्हणून आपण स्ट्रिंग मध्ये घेतलेलं आहे. ओके. एक मेथड घेतला आपण सगळ्यांची व्हॅल्यू इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करण्यासाठी. त्या फंक्शनचं नाव दिलं आपण गेट इन्फो आणि याचं रिटर्न टाइप स्ट्रिंग घेतलेला आहे. पब्लिक घेतल्यामुळे आपण इझिली सगळीकडे ऍक्सेस करू शकतो. सो रिटर्न करत असताना आपण ते रिटर्न केलेलं आहे. काय काय रिटर्न केलं बघा? ब्रीड, त्याचा ब्रीड इथे पॅरामीटर पास केला. साईज पॅरामीटर पास केला. एज पॅरामीटर पास केलाय आणि कलरचा कलर पॅरामीटर आपण या ठिकाणी पास केलेला आहे. सो मेन मेथड मध्ये आपल्याला एक ऑब्जेक्ट डिक्लेअर करायचं आहे. त्यासाठी आपण क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम घेतला. इथे तुम्ही ऑब्जेक्ट नेम काही देऊ शकता. माल्टेज द्यायला पाहिजे का? तुमचं नाव लिहिलं तरी चालतंय. सो इथे आपण माल्टेज न्यू डॉग इथे आपण डिक्लेरेशन केलं. मेमरी मध्ये अलोकेट झाला ऑब्जेक्ट हे म्हणून ऑब्जेक्ट डॉट ब्रीड म्हणून इथे आपण पॅरामीटर मध्ये पास केलं. ते आसान केलं इथं माल्टेज. मग नेक्स्ट साईज आसन केलं आपण स्मॉल आणि एज आसन केलं आपण 2. ऑब्जेक्ट डॉट कलर आसन केलं आपण इथं व्हाईट. आणि सगळे इन्फॉर्मेशन आपल्याला डिस्प्ले करायचं म्हणून सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन ऑब्जेक्ट डॉट गेट इन्फो मेथड इथे इन्फो मेथड कॉल केले. जे काय मेथड आपण लिहिलेलं ते मेथड इथे कॉल केलं की ऑटोमॅटिकली हे व्हॅल्यूज इथले प्रिंट होतील आणि त्यामुळे 1 by 1 व्हॅल्यू हे प्रिंट होतात. नंतर आपण प्रोग्राम कुठे गेला? प्रोग्राम कडे गेलो आणि त्या ठिकाणी आपण प्रोग्राम